Hi guys, các bạn ơi, cô Daisy xin chào. Và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng mình đọc bài về baby animals, các vật nuôi trong gia đình của chúng ta và những con vật nuôi nhỏ, đúng không nào? Ok, chúng mình có 6 con vật nuôi cùng với cả baby của những con vật nuôi này nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng ôn lại cùng với cô nào. Ok, so number 1, we have a dog. Okay, so a baby dog is called a puppy. Again, a baby dog is called a puppy. Number 2, a cat. A baby cat is called a kitten. A baby cat is called a kitten. Number 3, a pig. A baby pig is called a piglet. A baby pig is called a piglet. Number 4, a duck. A baby duck is called a duckling. A baby duck is called a duckling. Number 5, a chicken. A baby chicken is called a chick. A baby chicken is called a chick. And the last one, a bird. A baby bird is called a chick. A baby bird is called a chick. Chúng mình lưu ý cho cô nhé. Ở đây con gà con hay là con chim non chúng mình đều gọi là chick. Ok, chúng mình nhớ đọc bài lại cho cô nào. Bye bye, see you again.